Make a short introduction, and then I will let you. I invite you to do the presentation. Deci, bună seara! Am reluat seria de webinarii Detectivii apei pierdute și în această seară avem o prezentare de la compania Ganova referitoare la o anumită tehnică care o întâlnim destul de rar în aplicațiile noastre, și anume sunt sisteme în care presupun detectarea pierderilor din interiorul conductei față de, să spunem, tehnicile pe care le folosim în mod uzual de detectare cu echipamente acustice din afara conductelor. Invitata noastră din această seară, Ana Cozara de la Ganova, ne va prezenta acest sistem. Eu voi asigura traducerea. Dacă sunt neclarități sau întrebări, o să vă rog să le puneți în căsuța de chat și la final vom răspunde la aceste întrebări. Dacă întrebarea este în limba română, o voi traduce în limba engleză. Dacă întrebarea este în limba engleză, o voi traduce și în limba română. Este ok așa? Bun. So, Anna, please, you have the floor is yours. Ok. Mulțumesc, Alexandru. Cu plăcere. For your introduction. Thank you very much to the Tech TV Apei Pierdute for letting us introduce our Nautilus system this afternoon. First of all, I'm going to make a brief introduction about our company, and then we will pass directly to technically explain how our technology works and the results we can expect. And I also will explain a little bit of some experience that we have had around the world so far. So, starting by Aganova. Aganova is a Spanish company. We are based in Malaga, and the company was created around 10 years ago. The company started as a water leak detection company. We were just offering services of leak detection for Spanish utilities with conventional tools, correlators, loggers. Sorry, Anna, can I translate? Yeah. Sorry. Bun. Deci, sunt o companie care s-a înființat acum 10 ani. Cartierul general se află în Malaga. Au pornit ca o companie de servicii pentru detectarea pierderilor de apă și au început cu tehnici și sisteme convenționale. Yes? Okay, after a short while in the markets, our clients were asking us to detect leaks in big diameter pipeline. We can call them big diameter pipeline, trunks, or transport pipeline. We couldn't, with our methods, detect the leaks with these conventional tools. So that's why in 2015, we started the development of the Nautilus system, which is a system patented by our company, which is specifically designed to detect leaks and anomalies in this kind of pipelines. Okay, can I translate? Yeah? Okay. Deci, la scurt timp după ce la ceva timp după ce au început această activitate, clienții și-au exprimat dorința de a găsi pierderile și în conducte de diametre mari, în magistrale mari. Și, mă rog, cu echipamentele convenționale pe care le aveau în acel moment, nu reușeau acest lucru, așa că în anul 2015 au pornit cercetarea și dezvoltarea unui astfel de sistem, se numește Nautilus, și este patentat de către firma Aganova. Yes. Okay, I think this slide is not really necessary for all of you because you are leak detection specialists, but I always like to introduce my presentation
explaining that sometimes when we speak with clients, they always evaluate leaks as per the quantity of water that we are losing. But the fact is that the amount of water we are losing through leaks around the world, it is one of the minimum risks of a leak. There is a lot of consequences from not having a correct management of the pipeline, of the assets. Because one leak, as I mentioned, is the beginning of a problem, but then a leak could cause major problems as damages of the pipeline, service cuts. So it is very important for our company to let the sector know that to have a correct management is to have a preventive management, not a corrective management. Okay. Deci, sigur, a spus că, ok, poate multe din informațiile astea nu e cazul să le prezinte aici, dar întotdeauna începe fiecare prezentare pe care o are cu companiile de apă, spunând că, de fapt, doar pierderea de apă cauzată de pierderea fizică nu este singura problemă, ci că pe aceste pierderi pot cauza la rândul lor și alte probleme în funcționarea discontinuă a rețelei și așa mai departe. Yes. Today, I'm going to introduce you the Nautilus system, which is our inline technology for leak detection in big diameter pipelines, and the NEMO platform, which is the way in which we share the inspections and results with the clients. It is a working environment developed by Aranova as well, and I will explain later. Okay. So let's focus on Nautilus then. Sorry. No. You just interrupted. So I'm going to translate the last bit. And you can start from Nautilus because there are also some interruptions. Deci, există sistemul Nautilus, care este sistem în linie, în conductă pentru detectarea pierderilor, dar mai există și platforma pe care o numesc NEMO. Este platforma prin care împărtășesc sau informațiile cu clienții. Adică acolo se pot vedea și rezultatele acestor campanii. Și acum o să concentrez și o să ne explice în primul rând despre sistemul Nautilus. Yes? Okay, I have also quit my video, so maybe the connection can get better. Oh, okay, no problem. And you can see the presentation. So at the beginning of the presentation, I mentioned that there were several obstacles for us to detect the leaks with conventional tools. I'm going to review a little bit these obstacles. First of all, let's state here, and as you probably know, the main way to find leaks, and this is the common methodology for the majority of leak detection system, is acoustic. We detect the leaks are detected by the exact frequency they emit when they are in a pipeline under pressure. Okay. Conventional tools. Sorry. Do you want? No. When I will say okay, I think it's time for me to translate to let's say make a short translation of what you have just said. Sorry. Bun, deci după cum se știe, spune că detectarea pierderilor se face, cel mai ades se face prin metode acustice și că, în primul rând, discutăm se detectează în funcție de frecvența emisă de pierderea respectivă. Yes? So these obstacles normally are, well,
sorry, let me just rephrase. These acoustic methods, these conventional tools, detect the sound of a leak from the surface. But what is the problem with big diameter pipeline? One of the main obstacles is that pipelines, transport pipelines, are buried deep in the earth. So the leaks cannot be detected from outside when the pipeline is more than 2 meters buried under the earth. Ok. Da. Deci, care ar fi primele obstacole în a încerca tehnologiile convenționale de detectare acustică pentru astfel de conducte? Primul rând, deci, se detectează în mod tradițional, se detectează pierderile de la suprafață, din afara conductei. Problema cu diametrele, ce se întâmplă la conductele cu diametre mari, este că în multe cazuri acestea sunt îngropate mult mai adânc în pământ, în primul rând în sol, poate mai mult de 2 metri, ceea ce face ca tehnologia asta de detectare acustică din afara conductei să nu poate fi aplicată în cele mai multe cazuri. Yes? Yeah. Another obstacle is the material. There are some materials that don't transmit the sound properly, so don't allow the leaks to be heard from outside. And the diameter of the pipeline itself, it's not a good transmitter for detecting the leaks from outside. Ok. Sorry. Deci, al doilea alt obstacol este o altă caracteristică a acestor conducte este faptul că pot fi realizate din niște materiale care nu transmit foarte bine sunetul și chiar diametrul mare al conductelor nu transmite foarte bine sunetul unei pierderi. Yes? This is why we design a methodology that works from inside the pipeline. Now, this then consists on a sphere that is inserted into the pipeline. When the pipeline is under pressure, the sphere travels free, driven by the water flow, and it is extracted at the end of the section we want to inspect with the help of a net. Okay. Sorry, I have to translate. Yeah, sure. Deci, din această cauză, din aceste cauze enumerate mai devreme, au dezvoltat această tehnologie de a detecta pierderile din interiorul conductei. Și principiul este că lansează o sferă la începutul tronsonului care va fi investigat, se lansează sub presiune, deci nu este nevoie de a opri cumva alimentarea cu apă. Și această, sfera asta se deplasează liber prin conductă și este recuperată la capătul tronsonului de investigat cu ajutorul unei plase. Yes? What the sphere does during the trip is the sphere compile the acoustic information along the pipeline. And when we extract the sphere, we analyze the information to be able to tell all the leaks, the air pockets and anomalies that we found along the section. Da, deci ce face această sferă în momentul în care traversează toată lungimea acestui tronson este compilează și adună informațiile acustice, datele, iar în momentul în care este recuperată, toate aceste informații se analizează pentru a putea spune, sau se interpretează pentru a putea spune unde au apărut, unde sunt pierderi sau anomalii pe traseul investigat. Yes? Well, taking into account that we can inspect up to 35 kilometers in one section, we use an element which is called synchronizer. It is the one I'm pointing here, to be able to locate the leak in the exact point. What is a synchronizer? The synchronizer is an instrument that permanently knocks the pipeline during the inspection, like knock, 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 the pipeline. So as the sphere is passing by, the sphere records the sounds of these synchronizers
And so this synchronizer serves as a reference to separate different sections of the pipeline. Ok. Deci, având în vedere că pot face și tronsoane, un tronson poate însemna, poate avea o lungime până la 35 de kilometri, de multe ori folosesc anumite echipamente, un sincronizator este obiectul acela albastru, care pur și simplu ciocăne în conductă la anumite intervale și în momentul în care sfera trece pe lângă el, captează aceste sunete. Aceste sincronizatoare sunt utilizate de fapt și ca referință, de exemplu, pentru a sparge tronsonul acela mare în mai multe tronsoane mai mici și astfel să ofere o poziție cât mai exactă pentru localizarea pierderii. Yes? The sphere, apart from compiling the information, it also emits a sound. This sound is audible from outside by the pass detector points. So along the section, we can put some pass detector points to check that the sphere has passed for an exact point, an exact moment. So this is just a field inspection feature to make sure that the travel is covered as expected during the planification. Ok. Deci, pe lângă faptul că, în afară de faptul că această sferă și captează sunetele, dar și emite sunetele în același timp, și aceste sunete, aceste semnale pot fi captate cu ajutorul unor alte echipamente montate la suprafață, asta pentru a se asigura că sfera trece printr-o anumită secțiune la un anumit timp, în sensul în care vor să verifice că se deplasează așa cum a fost plănuit și practic vor să localizeze poziția sferei. Yes? Okay, it's very important to mark here that as our spheres travel free along the section, we want to inspect if there is any derivation or take-up. This derivation must be closed during the inspection. Ok. Deci, având în vedere că trebuie spus faptul că în momentul în care această sferă trece prin sau se deplasează printr-un tronson și există alte conducte care se racordează la conducta principală, este important ca toate aceste conducte să fie închise, toate acele tronsoane să fie închise. Yes? Okay, now, one second. After now I'm going to explain the most important key points of the field inspection, how we insert the sphere and how we extract the sphere. But before, I would like to highlight here a few features of our system. First of all, it can inspect up to 35 kilometers in one insertion. The number of kilometers we can inspect depends on the water speed. So if the water speed is very low, probably we will have to separate the section. Ok. Deci, înainte de a trece mai departe la celelalte specificații, dorește să evidențieze anumite aspecte caracteristici tehnice. În primul rând că se pot inspecta până la 30 de kilometri pe o singură inserție. Ideea este că lungimea care poate fi inspectată depinde foarte mult de viteza apei. Și în cazul în care, de exemplu, viteza este una foarte mică, este posibil ca această valoare, acești 35 de kilometri, să fie împărțiți în două sau mai multe tronsoane. Yes? As the system works from inside the pipeline, we can detect very small leaks. The leaks till 0.005 liters per second. It's almost a drop in.
the error margin is 1 meter, but it is important here to take into consideration that to be able to locate the leaks at the exact point, we need to be able to locate synchronizers every 700 meters, and we need to have accurate information about the water speeds on the pipeline drawings. Ok. Deci, bun, poate defini un sistem care lucrează din interiorul conductei, poate detecta pierderi foarte mici, începând de la 0,00 litri pe secundă, ceea ce este aproape o picătură, și poate avea o marjă de eroare de 1 metru. Este important de subliniat totuși că pentru a obține această marjă de eroare de 1 metru, este necesar ca acele sincronizatoare să fie montate din 700 în 700 de metri și să existe niște referințe sau informații foarte precise asupra poziției conductei. Yes? Yeah, it can be used in any kind of pipeline materials. The system is designed to flow freely in the center of the pipeline. So here you can see the sphere as it is, and the foam that we use to put the sphere inside during the inspection. This foam helps the sphere to maintain more or less in the middle of the pipeline. This is very important, so traveling in the middle of the pipeline allows us to avoid obstacles that could stay at the bottom of the pipeline, like sediment or butterfly bulbs. Ok. Deci, poate fi sigur, acest sistem poate fi utilizat în conducte, nu are importanță materialul din care este realizată conducta, și ceea ce este mai important este că sfera asta se deplasează în centrul conductei. În poza din stânga e reprezentată sfera care este îmbrăcată într-un burete care o ajută să ajută la acest lucru. Motivul pentru care se dorește ca sfera să meargă prin centrul conductei este pentru că vor să evite eventuale obstacole care ar putea exista la partea inferioară a conductei. De exemplu, poate să fie depuneri de sedimente sau vane sertare. Dacă am tradus bine. Yes? Okay, well, as it's free floating vertically, and it can cover almost any shape of pipeline. It can be used in a very low water speed. The minimum water speed we require is 0.2, as the sphere would move in less velocity. And as I mentioned, it can be applied in pipelines varied at any depth. Okay, 0.2 meter per second, right? Yeah. Okay. Deci, bun, alte caracteristici, bun, poate să se deplaseze și vertical, poate fi utilizată și în conducte cu o viteză foarte mică a apei, dar viteza minimă care este nevoie de 0,2 metri pe secundă, și evident că acest sistem se poate aplica oricărui pentru conducte montate la orice adâncime. Yes? Okay, let's review here the minimum requirements we need to be able to make an inspection with Nautilus. As I mentioned before, we need a minimum flow of 0.2 seconds per second, meters per second. And a maximum, it varies on the diameter of the pipeline. The thing with velocity in our system is that, as you can see here, the net with we collect the sphere, it is formed of two flanges that are introduced in the pipeline together. So if the water speed is very high, the flanges could flow with the water speed. So maximum velocity would be in around 1.5 meters per second, but it will depend on the diameter of the pipeline. So it could be higher speed also. Synchronizer. Okay.
Sorry, Ana, let me just briefly say Sure. translate. Yeah. Deci, bun, acum discută care ar fi cerințele minime pentru a fi utilizat acest sistem și spune, ok, viteza minimă este de 0,2 metri pe secundă, iar viteza maximă este de 1,5 metri pe secundă. Ceea ce, bun, ideea în care, de ce este această cerință, este că la finalul tronsonului este introdusă plasa aceea pentru a recupera bila cu ajutorul unor flanșe și la viteze mai mari de 1,5 acestea pot fi luate de apă. Deci, până la urmă, nu este neapărat o problemă de diametru, ci este o problemă de viteză. Yes? Okay. This element I explained before, the synchronizers, must be located every 700 meters maximum to get the exact point of leaking. To install a synchronizer, we just need to locate them in one element that is in direct contact with the pipeline we are inspecting, such a valve on top of a valve, on top of the pipeline itself is at some point is not covered, or an iron. Again, in any point that is in direct contact with the pipeline, but it's not inserted in the pipeline, let's say. Ok. Deci, al doilea element, al doilea set de cerințe minime se referă la cele sincronizatoare și, cum spunea, pentru a obține precizia aceea de până la 1 metru pentru localizarea pierderii, trebuie ca acestea să fie montate la maxim 700 de metri unele față de celelalte. Aceste sincronizatoare se montează pe exteriorul conductei, nu sunt inserate în conductă, în orice zonă care este în contact direct cu conducta. Poate fi până la urmă un hidrant, o conexiune de hidrant, o porțiune a conductei care nu este acoperită, o vană și așa mai departe. Yes? Okay. Third, we need pressure because this is an acoustic method again. So minimum pressure we need is 2 bars. We have worked in pressures that 1-2 bars, and it's possible to find leaks, but we cannot ensure that the minimum leaks are detected. Okay, so I will say that as the minimum pressure. Deci există cerințele de presiune, cerințe pentru presiunea minimă pentru astfel de sistem este de 2 bari. Spun că au lucrat și în situații în care au avut presiune între 1 bar și 2 bari. Numai că în aceste condiții nu pot asigura detectarea, nu pot asigura valoarea aceea minimă a pierderii de 0,005 litri pe secundă. Yes? Yeah, maximum pressure we have worked is 26 bar. The maximum pressure is due to security during the field inspection. That you have to consider that we have to push the sphere inside the pipeline. So making pressure in a pressurized pipeline and up to 35 bars. Sorry, 25 bars, it's very dangerous. So it has to be considered a dangerous option. Ok, deci cerințele pentru presiune maximă, bun, asta depinde de situație, dar au lucrat aproape până la 25 de bari și constrângerile sunt în primul rând datorate normelor de securitate, pentru că în momentul este nevoie ca să introduci acea sferă în țeavă, deci cu alte cuvinte trebuie să creezi o presiune foarte, foarte mare înainte și din acest motiv, din motive de siguranță, este limitată asta la 25 de bari. Yes? Okay. And now I'm going to explain how we can insert and extract the sphere. For insertion, we need an operative gate valve of a minimum diameter of 80 millimeters. This gate valve must be vertical. Okay. So Anna, if it's possible, I will ask you to guide us step by step for each process, and I will translate each step because I think this part could be more complicated to understand. It's okay? Okay. Okay. Deci, pentru inserție au nevoie de o vană, în primul rând, cu un diametru de minim 80 de mm și trebuie asta ca să fie această vană, o vană în stare de funcționare,
și aceasta trebuie să fie instalată vertical, în poziție verticală. Yes? Okay, to be able to insert the sphere under pressure, what we do is we locate a pressure chamber on top of the valve. Ok, și pentru a crea presiunea, realizează o cameră de presiune deasupra vanei. Yes? We put the sphere inside this chamber and we close the chamber. Ok, deci introduc sfera în acel compartiment sub presiune și apoi îl închid. Yes. So once the sphere is in this chamber, the valve can be opened and then we can push the sphere inside the pipeline. Once the sphere is in direct contact with the water flow, it starts traveling. Ok, și în momentul în care sfera aceasta este introdusă acolo, se deschide vana, sfera este împinsă înăuntru și odată ce ajunge în contact cu apa care curge, ca să spun așa, deja începe să se deplaseze în conduct. Okay. For the extraction, the process is very similar. We need a valve, gauge valve operative of a minimum diameter of 100 millimeter, and the valve must be located vertical to the pipeline we are inspecting. Ok, deci iar pentru extracția acelei sfere se folosește o tehnică similară, sau un procedeu, o metodă similară, dar aici este nevoie de o vană cu un diametru de minim 100 de milimetri, instalată vertical față de relativ la conducta care a fost inspectată. Yes? Okay, so again, we put a pressure chamber on top of the valve and we insert the nets. Deci se realizează un recipient, o cameră de presiune deasupra vanei și se introduce plasa. So the net is formed of two flanges that are inserted together inside the pipeline, and when the net touches the bottom of the pipeline, it opens. Deci, plasa aceasta este formată cam din două componente, două părți care sunt introduse în același timp prin acea conductă. În momentul în care atinge partea inferioară a conductei, se deschide. Yes? This net is dotted with a camera that help us to ensure that the net is correctly positioned and it covers the whole diameter of the pipeline. Deci această plasă este dotată și cu o cameră video și ajută să își dea seama că este complet deschisă și că acoperă întregul diametru interior al conductei. Yes? Just to mention here that we can find alternative ways of extraction. For example, it is very common that we extract the sphere when the pipeline end is at tank, we extract directly from the tank, for example. Sorry, Anna, there was a break. Could you repeat the last part? Okay. Sure. I'm sorry. Ways of extraction. Okay. For example, sometimes we extract the sphere in a tank. If the pipeline is in a tank, we can extract from the tank. Ok. Deci, sigur, sunt și metode sau variante alternative și de multe ori se întâmplă ca să extragă această sferă în momentul în care ajunge într-un rezervor. Yes? Yeah. And basically, I will follow, but I would like to stop now here because I have done the whole technical explanation of how it functions and insertion and extraction. And probably it's good if you want
to ask questions about what I have explained so far, and then I can continue with the examples of work we have done. Okay, I will ask. There are already some questions in the chat box, so I will just read them to you in English and maybe a very brief translation in Romanian. One question is about if the water temperature, the ambient temperature could influence this activity, and what is the minimum diameter for the sphere to be introduced. I mean, it can be introduced through a hydrant or not. And so these are it's one question with multiple questions inside. Yeah. So the first is if the water temperature has any influence. No, it hasn't. The water temperature has no influence, not the water temperature, not the ambient temperature. So none of them. Yeah. Ok, deci răspunsul este, întrebarea a fost dacă temperatura peste ocean stelar influențează cumva, răspunsul este nu, nici una, nici alta nu influențează. Now, there was another one, what is the minimum diameter? And it's followed by another, the question, for example, this sphere can be introduced through a hydrant. Okay, the minimum diameter we can expect is 250 millimeters. Okay. 250. Okay. Yeah. Deci diametrul minim pe care poate să minim al conductei care poate fi inspectat este de 250 de milimetri. Regarding the question of the hydrant, we have to consider how the hydrant is located, and if this hydrant has an internal diameter free of 80 millimeters. Deci, hydrants are not exactly located on top, so it will depend on how the hydrant is installed. If it has the internal diameter of 80 millimeters, sorry. Deci, referitor la hidrant, depinde foarte mult de cum este instalat și cum este legat acel hidrant la țeapă și dacă are un diametru interior de cel puțin 80 de mm. Okay, so we have more questions. Okay. Okay, so sure. If for some reason there is no, what do you do? Probably, I rephrase a little bit the question. If there is basically no consumption and basically there is, let's say, almost no water flowing. I mean, obviously it's not going to work, but can you, what if something like this, let's say, if something happens during the inspection for some reason? For example, imagine that suddenly the flows stop and then the spheres stop. Then if we will ask the client to increment the flow if possible, and then the sphere will start moving again. Okay. If I understood well the question, I'm not sure. Yeah, I would. Deci întrebarea a fost dacă nu există consum și apa nu circulă, funcționează sistemul. Am refăcut puțin întrebarea, am spus ce se întâmplă dacă cumva în timpul inspecției se întâmplă ceva și se oprește alimentarea sau pur și simplu nu mai există viteză. Și plus că în acest caz ei vorbesc cu compania de apă să ia măsuri pentru a mări viteza astfel încât sfera să plece mai departe. Okay, another question.
There are valves with special construction, like the pressure, let's say, like the pressure reduction valve, which have diameter of 800 or 600 millimeter. This can be an obstacle for the sphere. No, if the structure of the valve is interrupting, is blocking the pipeline, which I think is not the case with the pressure valve, it is interrupted, then we cannot the inspection. When we have to inspect a pipeline and there is, let's say, a filter, for example, in the middle of the pipeline. So what we can do is, if we have 10 kilometers to inspect and there is a filter or some element that block the path of the sphere, we divide this section in two sections. We insert and extract the sphere just before this point or the nearest point in which we can extract. And then after this point, we insert again and extract. This happens with any element that could interrupt the path of the sphere. Ok. Deci, răspunsul este că, bun, dacă structura sau tipul constructiv al vanei respective nu blochează diametrul sau înălțimea conductei, atunci nu este nicio problemă și de obicei cam asta ar fi cazul vanelor regulatoare de presiune. Totuși, dacă există un obstacol de orice tip și care obturează cumva diametrul, da, atunci tronsonul au grijă ca să împartă tronsonul de conductă în alte două tronsoane, astfel încât să fie înainte și un tronson înainte și altul după obstacolul respectiv. Deci asta bănuiesc că răspunde și la următoarea întrebare, domnul Septimiu, referitor la film. Okay, we have another question, but I think you already answered that. If the sphere can be tracked from outside. Yeah, but not permanently during the whole trip. We just put some points to detect the path, so we can confirm that the sphere has passed by this exact point. But we don't. Da, poate fi. Yeah, so, deci poate fi urmărită trecerea, dar nu în fiecare moment, ci doar în momentul în care ea trece de anumiți senzori care au fost montați pe exteriorul conductei. And finally, one last question. So the question is, there are systems where they have, especially from abstraction point to the tanks, where the pressure is very low, it's under 1 bar, because it's a gravity feed. The system can be used in such situations. Yeah, okay. If we have the situation that the whole pipeline is under normal pressure between 2 and 20 bars, but at the end, in the last point, the pressure comes down, we can make the inspection, but in this part of section where the pressure is under 1 bar, we will probably not detect the leaks at this point. So there was another interruption, Anna, but okay, correctly. Do you want me to repeat? No, only under 1 bar, you can detect no leaks, or you cannot detect the smaller leaks. Yeah, we cannot ensure that we can detect the leaks under 1 bar. We have detected leaks between 1 and 2 bars. Less than 1 bar is so low, so the leak noise is not audible.
Ok. Deci, în aceste situații, bun, deci chiar și fie că este cu toată conducta sub presiune sau numai un tronson are presiune sub un bar, da? Se poate face inspecția, dar nu garantează că se pot detecta pierderile, deoarece zgomotul este foarte mic. Bun, întrebarea ultimă o să o pun, Alin, o să o pun la final. So there is only one question, but you probably have this question. Probably you will want to answer at the end. It's how much this costs and how much it takes. But probably it's depends on the situation or case by case. Yeah, exactly. But a couple of considerations that the cost of the service depends on the number of kilometers that are going to be inspected. So it will not be the same price if we have to make an inspection in Romania of 2 kilometers that if we have to make an inspection of 100 kilometers. And a second consideration for pricing would be that you have to take into account that normally one inspection of one section takes 1 day, 1 working day. So the more section we need the more section that the pipeline needs to make an inspection, the higher would be the price. Okay, but to have an average, so you can consider like a minimum price of 1,500 euros per kilometer, up to 5,000 euros per kilometer when we have to small section to be inspected. Ok. Deci, bun, sigur că contează, pentru o dată contează, în primul factor este lungimea conductei. Da? Deci 2 km nu o să aibă același preț cu 100 de kilometri. Și al doilea este legat și de, în funcție de durată, este legat și de secțiune. Pentru că de principiu durează o zi pentru o secțiune, indiferent de dimensiunea ei. Prețurile diferă, însă au o marjă așa, dacă am înțeles bine și o să rog să-mi confirme, între 1500 și 5000 de euro pe kilometru. So, if I understand correctly, I don't want to make mistake. It's it's something in the range of 1,000 and 1,500 up to 5,000 euros per kilometer. I understand correct the figures? Yeah, sure. Oh, okay. Deci asta sunt cifrele. Okay. So, okay, we finished the question for this part. Okay, so I'm going to continue, but I think I have to make one. Yeah. Okay. So with regards to results, let me share with you here one example of what we detect when we detect a leaks. Again, what our system does is compile the acoustic information with the help of a software that help us to see the shape of the colorograms of the recording, let's say, of the sphere, and then we can determine the size of the sphere and also calculate where the leak is located. Okay. So, Alex, yes. Yeah, go ahead. Okay, there was also some interruption, but let's see if I can make the translation. I think I can. Deci, ideea este că pentru interpretarea datelor, folosesc un software specializat
care compilează toate aceste informații și poate să-și dea seama la un moment dat și de dimensiunea defectului, ca să spun așa, dar și de locația acestuia. Yes? Okay, so I'm not sure if it will be possible because sometimes sharing the sound is not very clear, but let me just here put you the sound of a leak. Beep, beep is the sound of the sphere when traveling. You have just heard how frequency has increased, like making the sound more high, and then we are going to go. Was possible to listen for the leak, Alexandra? Yeah, we heard it. We heard it. Okay. Do you want me to translate what you just said, or you want to put something else? No, it's okay. You can translate. Ok, deci ideea este că a pus sunul unei pierderi când s-a auzit acel bipăit, înseamnă că atunci pe acolo trecea sfera respectivă și spuneam că se crește frecvența zgomotului pe măsură ce sfera respectivă se apropie de defect și după aceea scade în frecvență. Yes. Okay, and this leak we have just heard, when the client discovered the leak, it was a sucker missing and not registered. Da, deci când clientul a descoperit, I'm sorry, I'm not familiar with the term that the sucker. What do you mean by that? This what you can see in the picture is a bulb pressure. Oh, ok. Da, deci acolo era o piesă lipsă de la vana respectivă. Asta s-a auzit. Okay, so in our after making an inspection, the final report will show the clients all the leaks found it, and we can classify them in small, medium, and big leaks. We can classify also air pockets or air gas pockets and anomalies. Anomalies are sounds that we can detect inside the pipeline, but we cannot tell exactly what this anomaly is. But this is something that the client should look at. Ok. Deci la finalul testării prezentăm un raport către client în care putem clasifica pierderile mici, medii și mari. De asemenea, pot detecta și pungile de aer din conductă și mai pot spune și care există, dacă există anomalii, și prin anomalii sunt niște situații în care nu pot spune care este tipul lor, dar este ceva la care compania de apă, este ceva pe care compania de apă ar trebui să investigheze. Yes? Okay, great. So, let me just explain here this, and I will go back later. The working methodology of the Nautilus system, as I mentioned at the beginning of my presentation, is through the NEMO platform. This NEMO platform has been developed by Aganova,
in order to get in the general stream of the sector of digitalization. So before, we used to make inspection and deliver a PDF report with the geolocalizations of all leaks and anomalies. Now we use this NEMO platform, which is used for planning of the works, for the execution, so the client can see all the works that are taking place, and also to share the results of our inspection. Ok, deci rezultatele acestui sistem sunt prezentate prin platforma dezvoltată tot de către Aganova, care se numește NEMO. Înainte de acest lucru prezentau un raport în format PDF cu toate informațiile. În momentul de față, rezultatele sau tot procesul se desfășoară prin această platformă în care clientul poate să vadă pe lângă rezultate și stadiul lucrărilor în execuție. Yes? Okay. And now I would like to tell you about 3 examples of jobs we have done so far. The first example is a case study of a pipeline we inspect just at the beginning of the Nautilus designs. It was a pipeline of 12 kilometers. And it was very problematic for the client because this was a transport pipeline, but was crossing a city. So there were a lot of noise, a lot of difficulties to find points to hear the leaks. And that's why they considered the option of Nautilus. Okay, I follow. Okay, I translate. Okay. This also was the first job we. Okay. Sorry, no. Continue. Then continue if you can, and then you just tell me when I have to translate. Perfect. So this was the first job we did for Group Suez, and it was considered a pilot project. After this work, we have done many projects. One of them is the one I'm going to explain just after this one. Just for your information, in this case, this was the insertion point, which was 150 millimeters valve, same for extraction. And for this section, we had to locate 18 synchronizers. After the inspection, the results showed the 21 leaks were detected in this pipeline. 3 of them were big leaks, 8 of them medium leaks, and 3 of them 10 leaks. Ok. Deci ăsta este primul proiect pe care l-au făcut ei cu Nautilus. A fost de fapt un proiect pilot pentru Suez. A fost o conductă de 12 km, o conductă de transport. Problema era că această conductă trece prin oraș, unde este un zgomot foarte mare și făcea foarte greu detectarea pierderilor. Punctul de inserție a fost o vană de 150, au fost utilizate 18 sincronizatoare, iar punctul de extracție a fost tot o vană de 150. Rezultatul a fost că au găsit 21 de avarii, dintre care 3 avarii mari, 8 avarii medii și 10 avarii mici. Yes? Perfect. Second, this project in Qatar is the biggest project we have developed so far in Aganova with Nautilus system. It consists of the inspection of 1,000 kilometers of pipelines that are crossing the desert. As you can imagine, Qatar is water is very expensive, and the scarcity of water makes the client be very worried about leaks and anomalies in the pipelines. They wanted also to check their pipelines because they have
plans to renew the pipelines, and they wanted to know which part of section of the pipeline was more damaged to start this renewal by these points. So far, we have already reviewed. No, well, sorry, I'm going to give you updated data because these data are from October. So Okay. we have already inspected 500 kilometers of section. We have found 89 leaks and 125 incidents or anomalies. The water loss detected so far is around 500,000 euros a year. The average loss in the pipeline is the 300 euros per kilometer per year, and an average loss of water of 300 cubic meters per year. Okay. So because I cannot remember all the figures, but from what I understand, basically the average loss it's pretty much the same in terms of euros and cubic meters. Yeah, Alexandru, is approximately the average losses are the same. Ok, so, ok. Deci al doilea proiect pe care l-au făcut a fost și încă lucrează, este în Qatar, unde trebuie, unde o conductă de o lungime totală de 1000 de kilometri care traversează deșertul. Sigur că au un client acolo care este foarte atent cu apa, pentru că resursele de apă sunt foarte puține și apa este destul de și apa este foarte scumpă. Ceea ce au reușit până în momentul de față, Ana a spus niște cifre actualizate pentru anul acesta. Dacă mi-aduc bine aminte, vorbim de 89 de avarii deja găsite și o lungime totală inspectată până în acest moment de aproape 500 de kilometri. Da? Și iar cifrele erau în jur de 1300 și ceva de metri cubi pe kilometru pe an ca pierdere și cam tot în jurul acestei valori ca și în euro. Yes? Well, I have already explained about the NEMO platform, and now here you can see some of our clients around the world. We work at international level. We have worked in United States, South America, Asia, Europe, of course, and in Africa. So we have clients around the world. And basically, when we are working in permanent basis in one country, we collaborate with an international network of partners. So we have partners in each country that help us to develop the service both in the commercial way and also in the technical way. Okay. Ei lucrează la nivel internațional în acest moment, au proiecte în toată lumea și în fiecare țară unde au proiecte, au parteneri în fiecare din aceste țări care ajută atât la partea comercială a acestui serviciu, cât și la execuția tehnică. Yes? Of course, our company is our system, is certified to be able to work in potable water by NSF 61, the international certification. Apart from this, we have the environmental administration certificates belong as well to international association that represent us also within the water sector. Okay, so there was also a little bit of internet drop, but I think I can manage
to translate. Deci, sigur, cea mai importantă certificare pe care este faptul că acest sistem Nautilus este NSF61, este certificat, adică poate fi utilizat în rețelele de apă potabilă și, mă rog, aici sunt prezentate și celelalte certificări și faptul că este patentată în momentul de față, tehnologia este patentată în 68 de țări. Yes. Thank you very much, Alex. Well, and thank you for taking this time to get this presentation. I am ready for more questions of this part of the presentation. Okay, thank you. Thank you very much for your presentation, Ana. Bun, deci în momentul de față, dacă sunt alte întrebări sau alte discuții referitoare la acest subiect, vă invit pe audiența, pe participanți să ne scrie în chat. Încă o dată readuc aminte că întrebările pot fi fie în limba engleză, fie în limba română. O să-mi deschid și eu camera. Dacă sunt întrebări. At this point, I don't think there are any more questions from the audience. They put, but for some reason, my camera doesn't show up. It's syncing. The program is syncing. So Alex. However, I have a question. Okay, now I think it's okay. However, I have a question. Hey, let me know. Anyhow, it's a question that I don't know. Is not. There are also some similar systems, like what you present in terms of principle and so in the world. And from what I've got, you are newcomers in this field. However, you had some impressive results. So the question is like this: what do you think is the most important aspect or aspects of your system that will instantly be recognizable, and it's an advantage over other similar systems that exist on the market today? Okay. Oh, sorry. Let me translate also in Romanian, sorry. Okay. Bun, deci întrebarea a fost faptul că, bun, dumnealor sunt oarecum în domeniul ăsta, nu sunt cei mai, au un produs destul de nou și întrebarea a fost și au rezultate foarte bune, după cum au prezentat, care ar fi aspectul sau aspectele pe care pun sistemul ăsta sau îi oferă un avantaj față de alte sisteme similare care există în momentul de față pe piață. Cam asta a fost întrebarea. Yes, Anna. Okay. Well, I can make three comparisons, but first of all, if we compare our system with other technologies that works inline the pipeline, the best thing of Nautilus is its capacity to be neutrally buoyant and to travel free, as we can skip more obstacles and we can make the inspection in a higher time, and then we can cover any kind of pipeline shapes. So this system is more versatile, let's say, than other existing systems that works from inside the pipeline. Ok. Deci față de alte sisteme similare care folosesc cam aceeași idee de a lucra din interiorul conductei, acest sistem este mai versatil în sensul în care
sfera respectivă curge, se deplasează liber prin interiorul conductei și, mă rog, nu contează de altfel nici forma conductei respective și, mă rog, este mult mai flexibil. Yes? Okay. If you compare our system with conventional tools, as I mentioned in the beginning of the presentation, it is just a matter of, first of all, if you can find the leaks and anomalies with a good rhythm in this kind of pipelines with the tools, perfect. But sometimes it is not possible. And the advantage of Nautilus system is the number of kilometers that you can inspect. For example, a guy with a geophone can inspect 3 kilometers and a half in one day, while you can cover this section in a couple of hours with Nautilus. Ok. Bun, dacă acest sistem este comparat cu sisteme sau tehnici convenționale de detectare a pierderilor, așa cum a spus și la începutul prezentării, în momentul de în acest sens, dacă poți să găsești pierderea pe conducte mari și cu echipamente convenționale foarte bine, numai că există situații în care acest lucru nu este posibil și avantajul sistemului este că, de exemplu, dacă folosești un geofon, poți să faci, nu știu, cam în jur de, să acoperi cam 3 km pe zi, da? Într-o zi, pe când dacă folosești sistemul Nautilus, să ajungi să faci 30 ceva de kilometri, să inspectezi 30 ceva de kilometri de conductă în câteva ore. Yes, I translated. Okay, and finally, there is another, let's say competitors and another way to find links, and there is a system that also can provide video recording of the inside of the pipeline. The thing that these systems are very complete, but they are tethered, they have a cable, so they just can inspect 1 kilometer in one section, and although it's really interesting to get this information, they are quite more expensive than our system. Ok, și spun sigur că mai sunt și alte sisteme de acest tip, dar care folosesc un cablu, deci senzorul respectiv cumva este legat de un cablu și din acest motiv într-o singură acțiune se pot face cam în jur de 1 kilometru și, mă rog, ne spune că de obicei sunt mai scumpe decât sistemul care l-au ei. Yes, I translated. Okay, so did I reply to your question, Alexandru? Oh, yes, 3 times. I'm going to address Romanian to see if there are any other questions or comments. Dacă mai sunt întrebări din partea dumneavoastră sau comentarii. Dacă îmi permiteți un comentariu. Da. Nu pot decât să-i felicit că au pus... Auziți, puteți să o spuneți și în engleză? Mai bine, traducem. Prefer să vă ajutați. Deci nu pot decât să-i felicit că au pus cap la cap atâtea tehnologii relativ vechi care au dus la un sistem care sunt sigur că ne poate ajuta. Okay, Mr. Gana said it's really congratulate you for this system when he said that you put you put a bunch of technology, some of them older, but you put them together into a new system that can only help the water utilities. Thank you, Gana. Întrebarea mea era dacă sunt dispus să facă un pilot în România. So Alin has a direct question. If you want to do a pilot system in Romania, the answer is yes. Of course, the answer is yes. Yes. Okay. Da, vor să fac, logică vor să fac. Dar probabil că sunt informații. Maybe you need some specific information for such things. Anna.
Yeah, well, and normally when there is a client inquiry or the client wants to inspect a pipeline, we need to know some information about the pipeline, like diameter, to make sure that it's up to 250 millimeters. We need to know the velocity of the water, the pressure, and the pipeline drawings to be able to ensure that this project is viable with the Nautilus. Once we have checked the viability, then we make an economical offer. And to reply a question I had before, our commitment with the clients is when we sign a contract, we have 1 month to deliver the service. Ok, deci ideea este sigur că în momentul în care... With the preparation, mobilization and execution of the job. Sorry, there was another break. So 1 month you have from the date that you sign, in 1 month you deliver the result. That's a second. Okay. Okay. So you deliver the results in 1 month, or you start in 1 month? We make the field inspection in 1 month, and once we make the field inspection, we give the client preliminary results in 48 hours, and the final report of the field inspection is delivered in 5 working days. Ok. Deci, în momentul în care cineva dorește un astfel de serviciu, trebuie să fie contactat și le trebuie niște informații referitoare la lungimea conductei, la diametru, la tipul de conductă și așa mai departe, ca să stabilească dacă sistemul este compatibil cu situația existentă. După ce se semnează, în momentul în care se semnează, ei fac pe baza aceasta o ofertă financiară și dacă totul merge în regulă, după ce semnează contractul, atunci iau cam într-o lună de zile, realizează și inspecția. După realizarea inspecției, beneficiarul primește cam în 48 de ore un raport preliminar sau rezultate preliminare, iar rezultatul final este dat la 5 zile după terminarea inspecției din teren. Da. Domnul Sârbu. Da, aș întreba, am pus-o și pe chat, dar în legătură cu precizia sau acuitatea acestui sistem, comparativ cu celor mai bune corelatoare existente pe piață. Nu știu dacă... da, ok, nu știu dacă merge întrebarea cu corelator, sincer că e alt sistem. Da, e alt principiu de funcționare, dar până la urmă... O să o pun, da. Okay, so Mr. Sârbu is asking something. If you compare this system with let's say, in terms of precision, accuracy, with, let's say, the best acoustic correlators that exist on the market, how your system will compare? I'm not sure if I understand the question. The thing is that correlators are an excellent tool that work perfectly in distribution pipeline within the city. Okay. Normally, for correlation, you need 2 elements that are in a distance of average 100 meters. If I'm wrong, please correct me. The correlator. Yes. Yeah, it's something like that, 100. Some people say more, but depends. So this is the main difference. So that's why we start designing Nautilus, because our system is based on correlation, basically. Ok, deci ideea este că până la urmă, ce a spus este că bun, corelatoarele merg foarte bine pe rețelele de distribuție, numai că distanța între cei 2 senzori este, hai să spun, cam 100 de metri. Okay. Și
De fapt, și sistemul NAUTILIS tot pe corelare se bazează, dar este pentru alt tip de conductă, alt tip de aplicație, ca să spun mai clar. În regulă. Okay, we have one more. No, I just so Anna. Okay, now we have an information from Mr. Bratu. Hello. Yes, we understand that Mr. Bratu has come up from the skies using satellites, and now is going directly into the fight. It's someone that he wants to keep his feet on earth. It's translated better in Romanian, this expression. Practically, it's under the ground. Yeah, that's a very big step. Okay, from up to the sky and into the ground directly. Yes. Yes, they have the entire stratosphere. Okay, looking for the leaks. Yes, of course. It's working very, very good and very close with NAUTILIS. They are very okay, I will one final remark that, if I may, it's something that all this question about the velocity were due to the fact that basically we had in Romania we experienced some very low velocities in the distribution network, and sometimes the peak demand hours, even with the huge losses that we have, sometimes we have, let's say, after the treatment plant or directly enter to the network, usually we have spikes with 0.3, 0.5. It's actually a very big velocity at peak hours. So, of course, depending on the diameter and so on, at some point, you know, the velocity maybe could go, but in general, we experience some low velocity due to the fact that mainly, let's say, the diameters were designed years ago and they were sized for a different consumption. And in the meantime, in the last 20 years or 30 so on, a lot of this, let's say, industrial consumption is no more. And we did advance in terms of pressure, water leaks management. So the actual volumes or flow that enters into the network is much lower, and consequently we have lower velocities. So this is why a lot of questions were about things like that. Deci, ce am spus acum, am spus că de o situație care avem în România, că chiar și la orele de vârf, la consumul de vârf, există viteze foarte mici, 0,3, 0,4 metri pe secundă. Asta datorată mai multor factori și de aceea și o parte din întrebări s-au referit la acest aspect. Dacă nu mai sunt întrebări, o să mulțumesc și eu invitațiilor noștri și o să ne întâlnim la un viitor webinar. Va fi anunțat. Încă o dată, repet, pentru toată lumea, cine dorește sau vine cu propuneri pentru idei, vă rugăm să ne contactați și vom face tot posibilul ca acel webinar să se întâmple. So, Anna, we'd like to thank you very much for your presence and your presentation today with us. Thank you very much, and hope that we see you and your company very soon also in Romania. Looking forward to it. I haven't been, actually. Oh, yes? Yeah, looking forward to know the country. Okay, we are here. Okay, so in this case, goodbye everyone. And mulțumim, Ana, mulțumim, Mircea, și mulțumim, Alex, pentru traducere. Da, mulțumesc și eu pentru atenție.